Gancho y revelación central. Alguna vez se ha preguntado por qué, después de cumplir los 70 años, parece que tiene que hacer más pruebas médicas que nunca? Piensa un momento. ¿Tem perder su independencia por culpa de una enfermedad grave? ¿O le preocupa que su energía baje y que un día se ve forzado a depender de otros? Hay una verdad oculta que la mayoría de las personas mayores de habla hispana nunca escucharán de sus médicos de faz de CABECER.NUEVOS estudios científicos revelan que hasta el 37% de las pruebas médicas realizadas a personas mayores conducen a tratamientos innecesarios, complications o efectos secundarios de por vida, y lo que es más impactante, el 99% de las personas mayores de 70 años no tienen idea de que están siendo sobretestados. Una de estas revisiones, la número uno de nuestra lista, es tan peligrosa que provoca el 5% de todos los casos de cáncer en los Estados Unidos. Una cifra similar a los casos causados por beber alcohol a diario. Hoy la vamos a desentar. A continuación, las 5 revisiones que debería evitar después de los 70. Todo respaldado por la ciencia real, antes de empezar. Díganos en los comentarios si alguna vez se ha arrepentido de un procedimiento. Test. #5. Escaneo de densidad así hablemos de por qué la prueba número 5. El escaneo de densidad así, DEXA, parece inofensiva. Pero podría arruinar silenciosamente su calidad de vida. Después de los 70. Esta prueba a menudo crea más miedo que beneficio. Mide la fuerza así. Pero en adultos mayores, los resultados casi siempre muestran densidad baja. Incluso cuando no hay un peligro real. Porque la pérdida así es una parte natural del envejecimiento. Y, sin embargo, muchos se ven empujados a tomar medicamentos como los bifosfonados, que vienen con efectos secundarios graves como la necrosis de la mandíbula y irritación esofágica. Reflujo severo. El problema es que los estudios demuestran que tratar la pérdida así leve en mayores de 70 con medicamentos tiene un impacto mínimo o nulo en las tasas reales de fractura. El riesgo se redujo solo en 0.3% después de 5 años. En cambio, esas mujeres tienen más probabilidades de sufrir efectos secundarios. Historia de Rose Y. Alternativamente cantar sobre Rosa, una profesora de piano jubilada de Julianos su escaneo. DEXA mostró osteopenia y su médico inmediatamente la puso en el entrenado. 3 meses después, desarrolla un reflujo severo y dolor en la mandíbula. Dejó de tocar el piano. Le quitamos la medicación y comenzamos un régimen de vitamina D, ejercicios con pesas ligeras, y una dieta rica en calcio. Un año después, estaba tocando valses con piernas más fuertes. Mejor equilibrio y 0 fracturas. Un escaneo corto parece inteligente, pero para mayores de 70 que no se can. La mejor opción es el estilo de vida. Entrenamiento de fuerza y la nutrición adecuada reducen las fracturas en más de un 20%. No. Dig que un mero en una pantalla le asusta y le empuja un tratamiento que no necesita, pero hay un escaneo que puede levar a algo en más aterrador. Cirugía cerebral. Hablemos de eso a continuación. Test number 4. Resonancia magnética por el vidas número 4. Resonancia magnética, MRI, por pérdida de memoria. Cuando las personas mayores se sienten más olvidadizas,
El impulso natural es el miedo as y. Los médicos suelen ordenar una resonancia magnética cerebral, pero aquí está la incomodidad. Las resonancias rara vez dan la respuesta que los pacientes esperan. De hecho, la mayoría en mayores de 70 simplemente muestran cambios relacionados con la edad, pero una vez que se ven esas mancas, pueden desencadenar una cascada de miedo. Más pruebas e incluso cirugía. Un estudio revisó más de 3,000 resonancias en pacientes con quejas cognitivas leves. El 86% mostró alguna anormalidad, pero solo el 3% de esos hallazgos eran tratables. Es decir, el 97% pasó por el desgaste emocional de escuchar algo anda mal cuando no era así. Podrían. Casi el 12% fue enviado a procedimientos invasivos, como punciones lumbares o biopsias. Historia de George y alternativa tomos el caso de Jorge. Un ingeniero jubilado de años. Su médico le hizo una resonancia que mostró los famosos cambios en la materia blanca. Entró en pánico, convencido de que tenía demencia. Dejó de conducir y su ansiedad empeoró, pero cuando lo revaluamos con una simple prueba cognitiva, su puntaje estaba dentro del rango normal. Le explicamos que los hallazgos del MRI eran apropiados para su edad y lo ayudamos a enfocarse en sueño, hidratación y juegos mentales. En 3 meses, su memoria se había estabilizado y se sentía como antes. La verdad es que, a menos que haya síntomas neurológicos graves, un MRI rara vez es útil en la pérdida leve de memoria. Un mejor primer paso es una prueba de detección cognitiva simple en papel, que es barata, efectiva y evita el pánico en innecesario. Agarres fuerte. Porque la próxima prueba de esta lista es una que probablemente se ha hecho múltiples veces. Test number 3. Prueba de esfuerzo. Cardíaco 3. La prueba de esfuerzo cardíaco, ergometría, es una de las pruebas más comunes para personas mayores que se quejan de fatiga leve. Está destinada a detectar arterias bloqueadas, pero después de los 70, esta prueba a menudo es más daño que bien, especialmente sin signos claros de enfermedad cardíaca. El problema está en la precisión. Los estudios muestran que en adultos mayores de 70, la tasa de falsos positivos es que hay un problema. Cuando no lo hay, puede ser tan alta como el 40%. Eso lleva a pruebas de seguimiento como angiogramas e incluso a la colocación de stents innecesarios o cirugía de bypass. Un estudio importante de 2017 descubrió que más de la mitad de todos los stents colocados después de una derivación por prueba de esfuerzo se hicieron en pacientes que no tenían síntomas reales ni beneficio. Lo que se tuvieron fueron tasas más altas de sangrado y lesión renal por las tintas de contraste. Historia de Raymond y alternativa. Esto le pasó a Ramón, un cartero jubilado de 75 años. Durante un chequeo, mencionó que a veces se cansaba en la siesta. Su médico programó una prueba de esfuerzo. Los resultados no fueron claros, por lo que fue enviado a un cateterismo, donde se encontró un estrechamiento y se colocó un stent, pero esa noche, Ramón tuvo una reacción al tint de contraste y desarrolló problemas renales. Pasó 6 días hospital y su fatiga nunca cambió. Porque para empezar no era un problema cardíaco,
Solo necesitaba mejor hidratación y más DESC en eso. Cetin más de 78 y no experimenta. Síntomas cardíacos clásicos. Una prueba de esfuerzo puede ser más daño que bien. Una mejor opción suele ser un EKG. En reposo o un escaneo de calcio coronario. Pruebas más seguras, simples y mucho menos propensas a impugnarle a un procedimiento que no necesitaba. Preparéis. Porque el siguiente es el santo grial de la prevención. Para el más arriesgado para mayores de 70. Test number 2, colonoscopia neuro. 2 colonoscopia. Probablemente no se esperaba esta. Para la colonoscopia no siempre es una buena elección. Después de los 70 y casi nunca se recomienda después de los 75. A menos que haya síntomas. Los riesgos aumentan con la edad. La preparación es dura. Con laxantes fuertes que pueden causar deshidratación o problemas renales. La sedación utilizada plantea riesgos adicionales para la función cerebral. Quizás lo más sorprendente, la prueba en sí puede causar complicaciones como sangrado, desgarros o incluso alteraciones del ritmo cardíaco. Un estudio siguió a más de 1.3 millones de pacientes de Medicare mayores de 78. Descubrieron que por cada 1,000 colonoscopias realizadas en mayores de 75, solo se salvaron 2 vidas. Para más de 20 personas experimentaron complications graves. Esa es una relación riesgo-beneficio de tener 1. Historia de daño y alternativa anclas cuando se encuentran pólipos. Muchos son pequeños. Eliminarlos en una persona mayor a veces puede ser más daño que dejarlos en paz. Dana era una abuela de 73 que no tenía síntomas y antecedentes familiar y su nuevo médico la instó a hacerse una colonoscopia de detección en se encontró y eliminó un pequeño pólipo. Y esa noche experimentó un dolor abdominal intenso y se desmayó en el hospital. Descubrieron una perforación intestinal. Pasó 9 días recuperándose. Cuando revisamos su caso, descubrimos que ya había tenido 2 colonoscopias limpias. No había razón para repetirla. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos Definitivos de E.U.RECOMIENDA actualmente detiene la detección rutinaria de cáncer de colon a los 75 años para la mayoría, para cuales con excelente salud. Una prueba de veces como el test fit, no invasiva y realizada en casa, suele ser una opción más segura. Pregúntele a su médico sobre alternativas. Test number 1. Tomografía computerizada. Ahora hemos llegado a la revisión más abusada, peligrosa y dañina para las personas mayores. Es casi seguro que se la han hecho. Número 1. Tomografía computerizada, CT de cuerpo completo anual. Los escaneos CT de cuerpo completo se comercializan para detectar el cáncer a tiempo, pero aquí está la impactante verdad. Estos escaneos exponen su cuerpo a una dosis muy alta de radiación ionizante. La ironía es que no existe cero evidencia de que los escaneos de cuerpo completo sin síntomas salven vidas. Cada escaneo administra una dosis equivalente a unas 500 radiografías de tórax. Según un estudio de 2023, el aumento de los escaneos CT podría ser responsable de hasta el 5% de todos los cánceres, poniéndolos a la par del alcohol como factor cancerígeno, 1 de cada 20 cánceres.
podría ser causado por una prueba que supuestamente debía prevenir la enfermedad. Historia de Marcus y Cyril Ascanio puede detectar nódulos inofensivos, pero el momento en que se ven. Salta una bandera roja, le siguen más escaneos, luego biopsias. Luego el pánico, permíteme contar sobre Marcos. Un activo hombre de Guayanos dat su escaneo de cuerpo completo mostró un nódulo minúsculo. Fue enviado en escaneo PET y, finalmente, se sometió a una biopsia con aguja. El resultado? Benigno, para la biopsia colapsó parte de su pulmón. Lo que llevó a una hospitalización y 2 meses de recuperación. Todo. Por algo que podría haber dado en paz. Los expertos aconsejan que los escaneos CT de cuerpo completo nunca deben usarse para el cribado general en adultos asintomáticos. 1. Estrategia más segura y inteligente es escoger a su cuerpo si se siente bien. Mantenga sus chequeos regulares y solo haga pruebas que estén claramente indicadas su salud es demasiado valiosa para desperdiciarla. En pruebas impulsadas por el miedo es que ahí lo tiene. 5 chequeos que pueden parecer tales, pero que en realidad pueden hacer daño. Pregunta siempre, ¿qué pasa después? Si la respuesta no es clara o si los riesgos son mayores, haga una pausa. La prevención real comienza con el estilo de vida.